ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನಾವು ಮಾತಾಡದಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಮೋಟ್ ಇನ್ವೊಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೇ ನಿನ್ನೆ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮಿಡಲ್ವೇರ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಮಿಡಲ್ವೇರ್ ಲೇಯರ್, this is actually a layer which focuses on this interconnecting applications and operating system. Operating system it will support many applications. So especially when it comes to communications, operating system will support many things. So if any options are there, if any new requirement will come into picture, and if any heterogeneity is come into picture with respect to operating system, so those can be resolved. So those can be resolved by using this middleware. Okay, that is important thing to be highlighted here. The middleware layer ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so it is acting as in interconnecting media between applications and operating system. Okay, say RPC, RMI, remote method invocation or remote procedure call, all these will support. In fact, many operating system will support. If it not supports, then middleware will going to be used. Okay, say yesterday, in fact, we focus on this particular interface concept. So this is a protocol where it can be used. So that means request reply protocol use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. So ಇವೆಲ್ಲ different characteristics of middleware, the location transparency, wherever it may be, two system ಎಲ್ಲರ ಇರಬಹುದು, we can communicate. So it can make use of a communication protocol. It can be independent of the operating system or independent of the hardware. ಅದೇ ತರ programming language. So ಇಲ್ಲಿ interface ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. Interface actually ಏನು ಅಂದ್ರೆ it is just like a syntax of a function. So functions in syntax ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ actually? So it will specifies the return type of the function. It specifies the name and what actually it deals with, and finally the number of arguments, set of arguments, and what those each argument will kind of value it will take. So that's all there in the interfaces. Okay, so ಅಂದ್ರೆ internally function ಹೆಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ as long as this interface is remain same, ನಾವು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಸೊ ನಾವೇನೇ ಒಳಗಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೇ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇ the logic which we used in the program while implementing any particular task, that may get changed. Okay, ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಔಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿದೆಯಲ್ಲ that interface will be remain same. ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮು, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ರೆ we can anytime can modify the internal details, internal implementation. ಅದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಅದೇ ತರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ whenever it comes to interface with the distributed systems, ಅವಾಗ we come across with RMI and RPC. Okay, so the RMI RPC concept, this is suitable when you would like to communicate between the two systems, when those two systems are part of the distributed environment. Not only two systems, we can communicate with the multiple systems also. In the previous class ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, is a group communication concept. Group communications ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when you would like to communicate with multiple devices. Okay, so in such cases we can make use of this RMI and RPC, remote procedure call and remote method invocations. ಇಲ್ಲಿ while before dealing with those RMI and RPC, one concept ನೆನಪಿರ್ಲಿ,
remote method invocation or remote procedure call, it is just like a function call. So ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಇನ್ವೊಕೇಶನ್, ಅದು ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಇನ್ ಎ ಸೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so but finally when it is running in the same system also, those are all two different programs, adu two different process kuda. Okay, so alli call by value, call by reference won't work within a program. Adre onde one program ide, alli ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು one function ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು function ಅನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, call by value ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, call by reference ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. call by reference ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. So pointer concept ಇರೋದ್ರಿಂದ so we can make use of a call by reference, and that should be within a program. But between the program call by value ಮಾಡ್ತೀಯಾ, call by reference ಮಾಡ್ತೀಯಾ? No. But when you would like to perform these operations, that means say invoking a function which is belonging to some other program, so then we need this RPC, RMI and all. Okay, say ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೋಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಮಾಡಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೇ ಅದೇ ತರ ರಿಮೋಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ RMI. ಸೊ RMI ಬೇಸಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು, ಮುಂದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. So when it comes to remote method invocation, ಏನಿದು remote method invocation? Is a method invocation between objects in different process is known as remote method invocation. ಎರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು that is nothing but that process is nothing but RMI, remote method invocation. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Any two program. The program is in the execution mode is called as process alva. One program, one C program barde adna execute madidre enagutte, that will create a one process. Adhe tara innond program baridya, adನ್ನು run madidre that will create another process. Okay, between these two processes if you would like to communicate, then you have to make use of RMI. Communication ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಡಾಟಾ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನೋ something we expecting, some work has to be carried out, so that can be done through this RMI, remote method invocation. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು is a method invocation between objects in the different process. Same object invocation, same process ಅಲ್ಲಿ, same program ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ವೊಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಲೋಕಲ್ ಇನ್ವೊಕೇಶನ್ ನೇಚರ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇವನ್ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇವನ್ ಸಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪೇರ್ ಟು ಪೇರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎನಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯು ಟೇಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಎರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸರ್ವರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಟೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಮಿಷಿನ್, ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ರನ್ ಇನ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎರಡು ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆದ್ರೂ ಅದೇ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಅದೇ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಲೋಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 127.0.0.1 ಅಂತ, and it is local host address ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ when it is in the same computer, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. This is only the change. Okay, if it is in the same process, then we call it as a local method invocation. ಈ invocation ಮೆಥಡ್ ಅದರ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, and that method is belonging to the same process, only one process, ಅದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು local method invocation. So many programs we written so far, that is all come under with the local method invocation. But when it comes to two different process, then it is called remote method invocation.
Adapt client server model, it will adapt that client server model. Client server ಹೆಂಗ್ work ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ work ಆಗುತ್ತೆ. So objects are managed by the servers and their clients invoke their method by RMI. So objects ಗಳು server maintain ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. Client will invoke any one particular object. The object ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Finally ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ class objects ಇವೆಲ್ಲ related. And finally object having a multiple methods and those methods will perform specific task. ಯಾವುದೋ ಒಂದು specific work ಬೇಕು, task ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to invoke those respective method. Finally it's nothing but invoking an object. Okay, say our concept in RMI, client request or sent in message to a server. Say message will be transmitted from source to destination or from client to server. Adu request message irbodu, innondu irbodu. But finally your client will request the particular server by sending a message. Okay, the invocation is carried out by executing method of the object at server. So whenever a request message barutte adakke server particular respective object anna invoke ಮಾಡುತ್ತೆ, or particular method anna invoke ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ execute ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, and finally it will returns the result. The results are returned to the client in another message. One message request message hogutte. So that is what invocation is. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರದೆ ಯಾವ್ದು ಸರ್ವರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಫಂಕ್ಷನ್ 2-3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೇ whenever you would like to execute any functions, you have to call it, you have to invoke it. ಅದೇ ತರ ಸರ್ವರ್ ಕೂಡ, ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸರ್ವರ್ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು, ಅದೇ ಮಾಡಲ್ಲ. So whenever a request is get arrived at the server side, server will do the respective task. It will execute a respective program, it will execute a respective method of an object. So then say the result will be transmitted in the form of a message to the client. Adu reply message anta kariತೀವಿ. So that's finally a result. Okay, so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ local method invocation ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, remote method invocation ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ. Say A is a one computer. Okay, or you can take this as a process in one computer. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is another computer, another system where it contains 2 processes. Okay, ಇದು one process ಇದೆ. In fact a computer means laptop or desktop or tagli. So whenever you switch on the computer, definitely so many programs will run. So many programs is get executing. Operating system ಎಲ್ಲ boot ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? So all those program finally leads to process. ಒಂದು program execute ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Finally ಇದು ಒಂದು process create ಮಾಡುತ್ತೆ. Say several processes are running in the program. Illi, for example, for our discussion, here this is a one system where it contains one process A anta. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is another process B. ಇಲ್ಲಿ another process, it is something F. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ say here these are all objects, different objects are there. Say I can consider these are all different functions or different method ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. So when ನೋಡಿ, so D is there here, D is invoking B. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ, say this is local in nature, local invocation. ಯಾಕಂದ್ರೆ this invocation ಏನಾಗ್ತಿದೆ, that this is occurring within a process. ಈ process ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ all these functions or methods is belonging to a same program. So ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ದಿರೋದು ಎಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು 4-5 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, and those functions are get invoked by another functions in the same program. ಈ ತರ. So ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ B is invoking C ನ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, that is a local invocation. C ಅದೇ ತರ E ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, that is a local invocation. But when A is invoking B, that is what remote invocation is. ಇದು process ನಡುವೆ, ಇದು within a process, ಇದು between a process. ಈ between a process ಆದ್ರೆ that is what
remote invocation, remote method invocation. ಇದು ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಎಫ್, ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ ಎಫ್ ಇಸ್ ಎ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈಸ್ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ವೋಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಮೋಟ್ ಇನ್ವೋಕೇಶನ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಒಂದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲೋಕಲ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಮೋಟ್, ರಿಮೋಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ವೋಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅದು ಸೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ anyhow I will stop now. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ, I will stop. Thank you.